The other big thing I'm fortunate to experience and learn to be better at from living in India is the understanding that nothing we do is in our control. Чему меня еще научила Индия, что все, что мы делаем, все, что происходит, ничего из этого не находится под нашим контролем. As much as we would like the day to go a certain way, or the relationships we have to go a certain way, or the life we have, or the job we have, or, nothing ends up going according to your exact precise plan. Мы можем запланировать себе день, работу, идеальную жизнь, идеального партнера, но никогда ничего не пойдет по нашему сценарию. So working with kids, they have this question come up a lot. Then is it even worth it to make any plan? Should we have any plan? If it's all God's and Guru's plan, then why should we have any plan? We can just sit back and let whatever is going to happen, happen. Я работаю с детьми, они часто задают вопрос, раз все это план Бога, раз это план Гуру, вообще имеет ли смысл хоть какой-то план делать? Может быть, надо просто отдаться тому, что происходит? But I think a better way would be to have your plan, but recognize and know and be subtly aware and conscious that your plan very well will not go according to plan. And there's a bigger plan at play also, and you have to merge the two. You have to be ready and be available to flow. Я думаю, лучше всего обладать своим планом, но тем не менее признавать, что есть некий большой божественный план, и никогда ничего не пойдет по вашему плану, и лучше всего тонко их как-то в процессе слить. And that is true prosperity. Это и есть настоящее процветание. We are sitting every new moon practicing Bhota Karam, doing some Kundalini Yoga Kriyas to prepare ourselves to gain prosperity. What is prosperity? Каждое новолуние мы практикуем Бхута Карам, какую-то Кундалини Йогу. Но что такое процветание? We're taking this energy of the new moon, the energy of the change in the planetary astrological system around us to create and harness to put into our prosperity. But what is our prosperity? Мы пользуемся этой энергией новой Луны, всей энергией психического поля, всей энергией планет, чтобы создать процветание. Но что такое процветание? The most simple, most kind of boring way to say it would be money, right? Right. You have the means. You have the means to achieve your goals and live the life which you would like to live. The means meaning maybe your house, your family, your relationships, your money situation. Самый грубый способ описать это, конечно, с деньгами. Когда у вас есть средства, чтобы жить ту жизнь, которую вы хотите, чтобы поддерживать ваш дом, вашу семью, отношения. But if you have all of that and you're someone who is so rigid that you can't flow with God's plan, then you'll still be miserable and unhappy. So what's the point? Is that true prosperity? I think there's other types of prosperity, other facets that we've gained so much. Но если вы, допустим, очень богаты, но тем не менее все равно не можете следовать за планом Бога и быть довольны этим планом, тогда это все равно по-прежнему несчастье и бедность. Так что есть какие-то другие аспекты процветания, которые крайне важно взять в рассмотрение. And one of those great things, great aspects of prosperity is that we can be sensitive to the flow of our life and the flow of our energy, and we can go with that flow and expand it and not fight against any external thing, not try and conquer and collect things, but just be so much in the flow that those things come to us. И один из очень важных аспектов процветания, что мы можем быть в потоке своей жизни, чувствовать свою энергию и не бороться с жизнью, не пытаться что-то завоевать, а наоборот, жизнь сама приносит все необходимое для нас. It's funny, you go, at least take one American and one local Indian in the car together and just watch what happens driving in India with an Indian driver. There's a complete just lack of understanding of what's happening and what's going on. Посадите в Индии в одну машину индийца и американца, и они вообще друг друга не поймут. То, как водит индус, невозможно понять. One person has a very clear understanding and idea of how you're supposed to drive,
how other traffic is supposed to behave, how, you know, the lights are supposed to go, how all of this, and then the other person has a totally different experience and understanding of that. Каждый абсолютно по-своему понимает, как работают светофоры, кого надо пропустить, где надо поехать побыстрее. Абсолютно разный опыт. And now, you know, I get to sit back, and when guests come to visit from out of the country, and I'm living in India and I go on a drive with them, you can watch them and see. And I remember I used to react that same way. That's very interesting. And I look at them and I think they're ridiculous, but I used to be ridiculous too. И когда я жил в Индии, ко мне уже приезжали гости, они также непонимающе смотрели, как вожу я, потому что я уже понимал правила, и они смотрели с таким удивлением, а я смотрел с удивлением на них, как это они могут не понимать. And then what you notice is you hold to your mind, and your experience has the capacity to then expand and hold more in its awareness of what flow means. It doesn't, there's no block to flow in a different culture, in a different community, in a different climate. Yogis teach you this. И постепенно ваше сознание настолько расширяется, что вы начинаете чувствовать это процветание, где бы вы ни были. Нет ограничений для вашего потока ни в Индии, нигде, где бы вы ни пребывали, всегда есть возможность вот этому расширению.